بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أحل لكم أسئلة التمهيدي للصف السادس الاعدادي فبراير 2018. طبعا بالبداية عندنا قطعة خارجية وعليها عدة أسئلة وأجوبة. راح نبدأ بقراءة القطعة الخارجية. سالم went to England on business last year. يعني سالم ذهب إلى إنجلند للعمل السنة الماضية. His flight home left at 9 o'clock in the morning. يعني طيرانه العائد إلى الوطن يغادر في الساعة 9 في الصباح. So on the last night يعني في الليلة الماضية he went to bed. ذهب إلى النوم early and set his alarm clock for 6 o'clock. يعني ونظم منبهه على الساعة السادسة. Unfortunately the clock stopped. يعني لسوء الحظ الساعة توقفت in the middle of the night يعني في وسط الليلة because the battery was old. لأنه البطارية كانت قديمة. He didn't wake up until 7 o'clock. يعني هو لم يستيقظ حتى الساعة 7 and he didn't have time for breakfast. ولم يكن لديه وقت لتناول الفطور. As he was so late لأنه كان جدا متأخر he decided هو قرر not to go to the airport by bus. إنه قرر لا يذهب إلى المطار بواسطة الباص. He called a taxi. يعني هو طلب تاكسي. Since he was in a hurry يعني منذ لأنه يعني كان في عجلة. He left his passport on the desk at the hotel. هو ترك الجواز على المنضدة at the hotel receptions في الاستقبال للفندق. استقبال الفندق. He forgot to take it. هو نسى أن يأخذه on the way في الطريق to the airport يعني في الطريق إلى المطار. He realized that he didn't have his passport. هو أدرك بأنه لم يكن لديه الجواز. He asked the taxi driver. يعني هو طلب من سائق التاكسي to go back to the hotel. بأن يعود إلى الفندق. When he picked up his passport حينما يعني أخذ جوازه the traffic was heavy يعني كانت حركة المرور ثقيلة جدا and he reached ووصل the airport too late جدا متأخر. His flight had already left. يعني طيارته قد غادرت. Number 1. Why did the man ask the taxi driver to go back to the hotel? ليش طلب الرجل من السائق التاكسي أن يعود إلى الفندق؟ هنا جوابها because he left his passport at the hotel. لأنه هو ترك جوازه في الفندق. Number 2. Did the man catch the plane? هل الرجل التحق بالطائرة؟ No he didn't. لأنه الطائرة غادرت. Number 3. When did the man wake up? متى الرجل استيقظ؟ He woke up at 7 o'clock. طبعا هاي الأسئلة كل الأجوبة نأخذها من القطعة. Number 4. Why didn't the man have his breakfast? لماذا الرجل لم يتناول فطوره؟ Because he woke up. لأنه استيقظ late متأخر and didn't have time for breakfast. ولم يكن لديه وقت للفطور. Number 5. When did the alarm clock stop? متى منبه الساعة توقف؟ The alarm clock stopped in the middle of the night. في وسط الليل. Number 6. Give a suitable title to the passage. أعطي يعني عنوان ملائم للقصة. أما نقول مثلا bad luck يعني حظ السيء أو too late أو أي عنوان آخر تختارونه. هنا عندنا فرع بأسئلة وأجوبة from your textbook. Number 1. Some people think radar guns don't work well. بعض الناس يعتقدون بأنه some people think يعني بعض الناس يعتقدون بأنه أسلحة الرادار don't work well. إنها لا تعمل جيدا. True. Number 2. In Europe the wind was used for a long time too. يعني في أوروبا طاقة الرياح أو الرياح تستخدم لوقت طويل to شنو sail boats and grind corns لإبحار السفن
وطحن الذرة grind corns. Number 3 why does the writer need to improve his English language؟ لماذا الكاتب يريد أن يطور من لغته الإنجليزية؟ because he needs to travel for work لأنه يحتاج أن يسافر للعمل. Number 4 how did the paramedics know that Mustafa's mother was diabetic؟ يعني كيف عرف المسعفون بأنه مصطفى مصابة بمرض السكري؟ They spotted her insulin users identity card. هم يعني لاحظوا بطاقة تعريفية لمرضى السكري. Number 5 how can a witness help the police؟ كيف الشاهد يستطيع أن يساعد الشرطة؟ by telling them what a criminal looks like and the time of the crime. بإخبارهم كيف هو شكل المجرم ووقت الجريمة. Number 6 interpreters must have 3 active language. المترجمون يجب أن يعني يكون عندهم 3 لغات فعالة. false. هنا عندنا question number 2 grammar and functions. number 1 put the words in the correct order to make a passive sentence. يعني ضع الكلمات في الترتيب الصحيح لنعمل مبني للمجهول. هنا عندنا have stairs avoid been the accident to repaired. هنا في السلالم the stairs أول ما نبدي نأخذ السلالم have been repaired. have نخلي أول شيء بعدين been repaired يعني صلحت to avoid accidents لتجنب الحوادث. Number 2 if Noor not go alone he wouldn't have been able to buy a car. يعني إذا نور لم تستعير هي سوف لن تكون قادرة على أن تشتري سيارة. هنا عندنا if الشرطين. نشوف الجملة الأخرى wouldn't have been. إذا would هنا عندنا would have been would have وتصريف الثالث. إذا الجملة الأولى لازم تكون ماضي تام. هنا عندنا hadn't gone go تتحول إلى gone. Number 3 he's going to painting class this evening I found out he. هنا يطلب future in the past. هي هنا he's going إنها سوف. إذا فقط نحول الإز إلى was يعني مستقبل بالماضي لأن هي he's going هي معناها سوف. إذا نقول he was going to painting class this evening. Number 4 I have waken up really late this morning and I was late for school. correct the sentence. رتب يعني صح الجملة. هنا لأن هاي أداة الوصل بين الجملتين. هنا عندنا was ماضي بسيط. إذا هنا لازم تكون أيضا ماضي بسيط. I woke up فقط نحذف الهاف ونرجع الفعل إلى الماضي البسيط. I woke up. Number 5 my uncle Albert still rides a bike يعني لا زال يسوق البايسكل. he's 86 يعني هو عمره 86 سنة. use the correct relative pronoun to make one sentence يعني استخدم ضمير وصل حتى تصنع جملة واحدة. هنا ننزل الجملة الأولى my uncle Albert ونخلي فارزة. هنا عندنا الجملة الثانية هي للعاقل. إذا نستخدم هو هي الهو اللي تستخدم للعاقل مكان الهي نحذف الإي ونخلي هو. who is ننزل is 86 وننزل بقية الجملة still rides a bike. Number 6 Khalid was playing football when he broke his ankle. correct the form of the verb. صحح الفعل شكل الفعل. هنا أنا عندي وين فيه تربط بين جملتين. فهنا عندي ماضي مستمر was playing. هنا ما يصير أخلي break نفسها تبقى مضارع. إذا لازم أحولها إلى الماضي البسيط when he broke his ankle. Number 7 what are you doing on Friday afternoon? Adam ask me reported question يعني السؤال المنقول. هنا لأنه هنا آدم asked me سألني أنزلها نفسها وأكتب what أنزلها نفسها. are تتحول إلى I لأنه آدم ask me باعتبار أني المخاطب. آدم ask me what I was الار تتحول إلى was doing أنزلها نفسها on Friday afternoon لأنه ده نتكلم بالماضي.
Adam asked me what I was doing on Friday afternoon. يعني آدم سألني ماذا أنا فعلت في يوم الجمعة مساء. Number 8 you drank a lot of coffee now you are in bed and you can't sleep. regret use I wish يعني استخدم هنا الندم I wish. هنا عندنا طبعا من نستخدمها على الجمل الأولى دائما على الجمل الأولى you drank a lot of coffee تتحول اليو إلى I wish I hadn't drank. طبعا تصير جملة الندم تصير بالماضي التام دائما I wish I hadn't drank a lot of coffee. ليش هنا طبعا منفية؟ لأنه تكون عكس الجملة الأولى. لأن الجملة الأولى مثبتة فالثانية جملة الندم تكون منفية فنقول I wish I hadn't وماضي تام تكون طبعا فنقول I wish I hadn't drank a lot of coffee. وبالعكس طبعا إذا كانت الأولى منفية الثانية تكون مثبتة. Number 9 this is a new computer so I think it's faster than the other one. expectation يعني التوقع. هنا عندنا جملة التوقع نستخدم should فنيجي على الجملة الثانية so ننزل السو طبعا think نحذفها تحذف الثينك من نجاوب نخلي بمكانها should نخلي so بعدين الات ننزلها وبعدها should be الاس تتحول إلى be faster than the other one نزل بقية. Number 10 see your ticket polite request يعني الطلب المؤدب. هنا عندنا لأنه بادي بالفعل see بفعل بادي فنبدي هنا may I see your ticket ونخلي علامة السؤال. Number 11 she wear glasses but now she have contact lenses. use the correct form of used to and the present or past simple. يعني هنا أول شيء طبعا نستخدم used to. طبعا used to على الجملة الأولى نجي هنا she wear فقط نخلي قدام الwear used to ما نغير أي شيء. she used to wear glasses but now لأنه عندي هنا now لازم مضارع إذا أختار الهاف أحولها إلى has وهنا عندي she فتأخذ فعل فيه s فنقول she has. Number 12 my mother told me to turn down the music. rewrite using the correct form of make. make أيضا ها موجودة عندكم بالكتاب هنا فقط نكتب my mother ننزلها told أحولها إلى made me أنزلها to أحذفها يعني فقط أحذف told والto وأنزل بقية الجملة turn down the music. my mother made me turn down the music. number B هسه هنا عندنا فرع B. number 1 أبلا didn't go or to go to the supermarket today because Dana went yesterday. هنا didn't هنا need ما تأخذ بعدها to إذا كانت في حالة النفي فتأخذ فعل مجرد didn't go. number 2 Sabah has ever or never traveled outside of Iraq. هنا عندنا ever تأتي مع الجملة الاستفهامية و never مع الجملة المنفية فهنا عندي أنا جملة عادية يعني مو استفهامية لأن ماكو علامة السؤال في نهاية الجملة ولا بادية بهاز إذا أستخدم never. number 3 how much or how many time is left. هنا عندي time غير معدود فأستخدم يا how much. number 4 the teacher hasn't known the class since or for a long time. طبعا for لأنه هنا وقت غير محدد a long time وإذا عندي a أو an أو s طبعا نستخدم ياهن for. number 5 my sister isn't at home at the moment she has been or gone shopping. لأنه هنا هي ليست في البيت في هذه اللحظة isn't at home يعني ذهبت إذا نختار gone. number 6 I'm sorry I can't go with you. I will go I'm going to the dentist then. هنا عندنا ما نقدر نستخدم I will لأنه إذا هنا ما عندنا كلمات الدالة I think مثلا I hope promise فنستخدم I'm going to the dentist. هنا عندنا question number 3 vocabulary and spelling. هنا عندنا كلمات intensive مشدد cancel يلغي branch فرع refinery مصفى current حالي sneeze يعطس. number 1 a current account comes with the checkbook يعني الحساب الحالي يأتي مع دفتر شيكات. number 2 Ali covered his mouth when he sneezed يعني يغطي فمه حينما يعطس. number 3 if we cancel your card now إذا احنا لغينا بطاقتك الآن
now no one else will be able to use them. ولا واحد سوف يكون قادر أن يستخدمهم. Number 4, many students take an intensive language course. يعني هنا عم بين لغة دورة باللغة مشددة أو مكثفة. Number 5, there is a of our bank near the university. هناك فرع عندنا branch للبنك في بالقرب من الجامعة. هنا عندنا فرع B, match list A with the list B. Number 1 job seeker يعني الباحث عن العمل. C a person who is looking for a job يعني هو الشخص اللي يبحث عن وظيفة. Number 2 charity الإحسان. D an organization منظمة that provides help يعني تعطي مساعدة and raises money people in need وتعطي نقود للناس اللي في حاجة. Number 3 balance يعني الرصيد. F the total amount يعني المبلغ الكلي of money للنقود in your account في حسابك. Number 4 self catering apartment شقة ذاتية الخدمة. B a place to stay where you cook يعني مكان تبقى فيه you cook تطبخ your own food طعامك الخاص. Number 5 register يعني يسجل. A get on a list of people يعني أن تكون في قائمة من الناس. Number 6 encourage يعني يشجع. To suggest that someone does something that you believe would be good يعني أن تجعل شخص ما يعتقد بأنه يعمل شيء هو يعتقد أنه سوف يكون جيد. هنا عندنا فرع B complete the following with correctly spelled words. Number 1 the opposite of deep shallow يعني عكس opposite عميق shallow ضحل. Number 2 هنا عندنا اختصارات. office buildings تصير buildings هاي اختصار. هنا الاختصار هنا buildings تتحول. Number 3 do done sell تصير sold. Number 4 see saw هنا بعد هنا أخرى see saw الماضي مالتها fall تصير fell. هنا عندنا number 5 polite impolite efficient inefficient. Number 6 joint in the arm يعني مفصل في الذراع. أما نكتب breast أو shoulder أو elbow أي وحدة منهن هو ما محدد لنا هنا أي وحدة منهن. هنا عندنا question number 4 literature. Number 1 ستار came to his friend's house يعني ستار جاء إلى بيت صديقه to tell the family that Ali was killed حتى يخبر العائلة بأنه علي قتل. Number 2 in the canary why did the woman's heart feel hollow لماذا قلب المرأة أصبح يعني فارغا. because the canary died لأنه الكناري مات. Number 3 two of Muhammad's best works are يعني أفضل أعمال محمد خضير the swing and the black kingdom. Number 5 Catherine Mansfield came from a poor or wealthy family من عائلة غنية. Number 6 محمد خضير's short stories يعني قصص محمد خضير القصيرة are translated ترجمت into English Russian and French يعني إلى الروسية والفرنسية. هنا عندنا question number 5 writing. number A write a letter to your bank يعني اكتب رسالة إلى البنك to complain تتذمر about withdrawal showing يعني حول انقطاع أو في your statements في حسابك that you didn't make اللي أنت لم تفعله. write 100 to 120 words. هنا عندنا هذا الإنشاء a complaint to a bank يعني شكوى إلى المصرف. Dear Mr. نور عزيزي مستر نور firstly أولا أو في البداية this letter is to inform you هذه الرسالة لإخبارك of a problem عن مشكلة I discovered اكتشفتها when I received حينما استلمت my new check book yesterday حينما استلمت دفتر شيكاتي البارحة. My name has been
misspelled يعني اسمي قد ورد في خطأ on the checks في الصكوك. it should read it should read يعني إنها تقرأ إنها يجب أن تقرأ مهند البغدادي not محمد البغدادي يعني ليس محمد البغدادي. next فيما بعد could you please send me تستطيع رجاء أن ترسل لي a new checkbook دفتر صكوك جديد with my name correctly spelled مع الإملاء الصحيح لاسمي as soon as possible يعني بالسرعة الممكنة. after that بعد ذلك I need to write أنا أحتاج دائما checks often يعني أن أكتب في دفتر الصكوك and it isn't very easy for me وأنه ليس سهل لي to be without a checkbook يعني أن أكون بدون دفتر الصكوك. last but not least يعني وأخيرا وليس آخرا would you please send me هل تستطيع رجاء أن ترسل لي some information about outline banking as well حول البريد الإلكتروني للبنك رجاء. finally أخيرا I've just bought a computer أنا حالا يعني اشتريت كمبيوتر and I would like to know وأريد أن أعرف if I can pay my bills online أستطيع أن أدفع الفواتير على الإنترنت. thank you for your help شكرا لمساعدتك. yours sincerely يعني المخلص محمد البغدادي. هنا عندنا فرع ب write a letter اكتب رسالة to أحمد of 100 to 120 من 100 إلى 120 words كلمة giving him advice تعطيه نصيحة how to get the job كيف تحصل على الوظيفة. هنا عندنا هذا الإنشاء how to get the job كيف تحصل على الوظيفة. dear أحمد عزيزي أحمد firstly أولا tomorrow morning صباح الغد you are meeting أنت يعني سوف تقابل the manager of a security company يعني رئيس أو مدير الشركة الأمنية at 9 o'clock في الساعة 9 so I لذلك I want to tell you أريد أن أخبرك that you should be ready يجب أن تكون مستعد أو جاهز and you shouldn't stay up late وأن لا تسهر متأخرا today اليوم because you have to get up early لأنك سوف تستيقظ مبكرا and don't forget ولا تنسى to check up يعني تتأكد the directions الاتجاهات that mentioned التي ذكرت in the manager's map في خارطة المدير. next you shouldn't interrupt يعني أن لا تقاطع يجب أن لا تقاطع the manager المدير while he's speaking حينما يتكلم. after that بعد ذلك you should convince يجب أن تقنع the manager المدير يجب أن تقنع المدير that you are reliable بأنه يعني على ثقة أنت وبأنه يعتمد عليك and you respect وأنت تحترم your appointment يعني مواعيده. last بعد ذلك last but not least يعني أخيرا وليس آخرا you shouldn't be late يعني يجب أن لا تتأخر at all of the interview عن المقابلة with the manager مع المدير and to answer وأن تجيب all the questions كل الأسئلة without hesitation يعني بدون تردد. finally أخيرا you shouldn't forget يجب أن لا تنسى to tell them بأن تخبرهم that you are going to work أنك سوف تعمل as a security guard كحارس أمني so لذلك you should show يجب أن تبين the manager يعني المدير that you like helping أنت تحب أن تساعد people and talking to them وتحب أن تتحدث معهم. I hope you will be أنا أأمل أن تكون fortunate أن تكون محظوظ to get the job حتى تحصل على الوظيفة. best wishes أفضل أمنياتي نور.